Imekuwa noma kwa 6 months bila ball. Jua first sisi tumezoea kucheza ball daily. Ukiangalia kalenda ya Kenyan Premier League ilikuwa ni kama mwaka mzima before. So wachezaji walikuwa washazoea kucheza ball the whole year. Alafu kuangalia pia hii time kalenda ilikuwa na change. Hakukuwa na hiyo break long. So body zetu zilikuwa zishazoea kuplay. So kukaa 6 months bila ball imekuwa noma sana kwa mwili zetu, na sisi kama wachezaji individual imetusumbua sana akili na life zetu. Survival imekuwa noma. Kuna time tulikuwa tunatry kucheza ball za mtaa zile, sasa ukishaka home unacheza home. Alafu ujue gava haijakubali. So mnacheza mkijificha, saa zingine pia mnatoa mbio na makarao mtaani. Ijakuwa rahisi. Tulikuwa tunajificha tu tukicheza. Na ni kama wacheza ball kama mtu anavuta bangi. Hutaki kuonekana. Maintain fitness, tumekuwa tukifanya zile individual trainings. Ukipata mali gym iko open, so unaingia hapo unapiga yako 1-2, kama mnashikana watatu wawili mnaingia grao. Na hiyo nimekwambia before, tumekuwa tukitry kucheza ball mtaani, lakini imekuwa ni hard kidogo juu ya serikali imekubali. Tuna feel poa. Kwanza tumeona wameruhusu national team kuingia camp. Tunaona kuna kitu ina come soon, labda next ni KPL wataruhusiwa kurudi grao. I think ni feeling poa sana tukisikia serikali imeturuhusu turudi grao, hata kama atakuwa bila fans ama na fans. So far hata ukiangalia ligi ya Kenya hatuna mafans wengi, so hata ile time corona iliingia, I think bado kama ingewezekana tungeendelea tu kama tungefuata labda maagizo na zile measures zenye serikali ilikuwa imeweka. So si tuna feel better sana kama serikali wataturuhusu turudi grao anytime soon. Jani yangu na Sharks ilianza kitambo sana. Nilianza kama mimi ni myang. Nimekaa hapo for long. Sija play for any other team hapa Kenya. Na kukua Kariobangi Sharks for long imenisaidia pia sana kugrow kama mchezaji. Ndio nimelearn mtu mob sana through hii jani yangu na Sharks. Na Sharks imenibuild sana from my teenage age mpaka sasa hivi mali nimefika, na washukuru sana. Na bado na look up to doing greater things for the club, at least nirudishe shukrani. Niliingia Sharks in 2005. Nilikuwa myang. So hata nikiingia sikuwa na play. Nilikuwa myang sana, design siwezi play. Wale wasa kwa mbele yangu walikuwa wakubwa kidogo. But eventually nikaanza kuplay game moja unaingia dakika 10. Nilikuwa around 11 years. Nilikuwa bado shule. Kuwa part of the growth ya Kariobangi Sharks na feel proud kwanza sana. Ile moment kwanza tuliona tunaingia NSL in 2012, tulifeel better sana. Hiyo time tulikuwa tunaona ni kama tunaweza fika hata Premier League. Ilikuwa motivation kubwa sana kwetu kwanza sisi kama players, ndio tulikuwa young. So kuona sisi tunacheza NSL ilikuwa a big achievement kwetu. Then kuona pia tumepush on tukafika mpaka sasa hivi kwa KPL. Ni achievement big. So sasa kenye tunawait sasa ama kenye tunawakia ni kuwin labda ligi, then tuanze kuingia hizo Champions League, tuenda kuparticipate tu kama compete na hizo big teams za hapo nje. My biggest moment ni kadhaa, but naweza sema pia hiyo kupata chance ya kucheza against Everton haikuwa kitu kidogo. Jua ni dream ya wachezaji wengi sana, si Kenya peke yake, ni Afrika mzima kuenda kucheza EPL. Jua ni the most watched league kwa world, na ndio the biggest I think kama sijakosea. So kuplay against Everton ilikuwa ni a big moment for us. Kuangalia the fifth season, kwanza tukiingia KPL tulikuwa tunaangalia first season tuliangalia kumaliza at least top 3 na ika happen. Then tukaanza kuchukua ligi, and I think that's the main thing bado tuko nayo in focus, na tunaangalia bado kubeba tu ligi. So hii season pia bado tunaenda kwa league kama
kuangalia, yani tuenda compete for the title. Tunataka kubeba ligi pia sisi tuende hapo nje kucheza Champions League. Tumelana vitu mob ya tumepatana na challenges mob pia hapo through the way. Kuna time tulikuwa na injuries mob, kuna time tumekuwa na players wamekuwa na collapse, so unapata mna have kufield wale wachezaji wengine wenye labda walikuwa backup. So kama sisi Kariobangi Sharks tumekuwa kwa jani ya kulan na tumeprepare very well, na tumeprepare every player, any other player mwenye ako kwa team, so ako ready ku play if any other person atapata call up ama atapata labda amepata mpenyo hapo nje akapata greener pastures akaacha mpenyo, huyo mchezaji mwingine ako hapo ata play. As a player first naweza congratulate FKF kupata hizo vitu zote, kama kwanza hiyo broadcast, kwanza tuonekane kwa TV. Kuna wachezaji wengi sana wako na hiyo wako na talent lakini hawana hiyo opportunity ya kuonekana hapo nje. So tukipata hiyo broadcast kwanza ni motivation kwetu kama wachezaji. Then kupata pia sponsor wa ligi, I think itasaidia sana kwa zile kuna team last season tumelose juu wamekosa ganji ya kuenda kucheza game, wamelose game kama 3. Wanapata ni team ilikuwa tu team inashikilia wachezaji wengi. So kupata sponsor I think ni boost big sana kwa wachezaji na ma-team. So I think italeta competition kwa league, na hata kuja kusikia sijui team gani imemiss game moja ama mbili. So sasa I think ni ball tu ichezwe na tu grow kama country pia kiball. Ni story nilisikia pia mimi na mbalimbali. Kuna mtu alisema mahali mimi ni flat foot, siwezi cheza ball. Ball inafaa mtu ana at least ako on toes kila saa. But haikunitoa timing, ilinimotivate na ndio nikafika mahali niko sasa. Ilikuwa story tu za mtaa. So ilikuwa ile design msee anaona unacheza poa Sharks, maybe na Sharks ni timu ya chini, anataka kukuunganishia mahali upige level nyingine ya juu kushinda Sharks. Then akikutuma huko report inarudi back na kwa huwezi cheza ball, ni flat foot. But haikunitoa timing, ili motivate poa sana. Mimi nataka kudu ile kitu msee anaona siwezi do. Naweza sema hizo 11 years nimeprove, but aim haikuwa kuprove. Aim ilikuwa ni mimi nipige step tu yangu, bila kujali ule msee anaongea nini ama ule msee mwingine anaongea nini. Ni mimi nipige step daily, nijue nimerudi nyuma ama nimeongeza step ama niko level mali nilikuwa tu. So ni kujua tu niko wapi, si kushughulika na msee alisema nini ama atasema nini. Yeah. Imekuwa jani poa na tricky, kumekuwa na ups and downs. Zile ligi za kitambo ndo tukuje kupanda, kulikuwa na maharamu mingi sana. Kwanza season ya kwanza kupanda NSL ilikuwa 2011 I think. Kulikuwa na haramu mob, kwanza especially games za away.
kutoa point moja ilikuwa tricky. Then tukakuja 2012 ikakuwa at least ina flow, but kulikuwa na issues pia kadhaa za officiating, ikakuwa tricky kiasi, but at the end ilikuja ikaflow. Kugrow na nimegrow sana. Hiyo time unajua tulikuwa tunacheza ball, maybe hata tukilose na tumecheza poa, hatujali, si tunafikiria ile kucheza poa. But vile tumegrow saa hii ni ile kuna time inafika vitu haziingiani, unaweza enda game uchezi poa but win. Hiyo ndio ina matter most saa hii, ni kujua leo tujacheza poa, next game tutafanya nini tulifanya makosa ndio turekebishe next game tucheze poa. Ilikuwa hiyo season ya kwanza after kurudi 2015 ilikuwa disappointing kiasi. Tulikuwa tumetengeneza team tukiexpect hiyo season lazima tupande, but haikuwa fit. Ilifika mahali ni kama tuko number 5, inakuwa frustrating. Then hiyo season hatukupanda. So season next tukarekebisha vitu mob sana, but haikuwa rahisi pia. At least struggle tulipanda na game ya mwisho. Game ya mwisho ndio ilikuwa inaamua kama tunapanda ama tunabaki. Juu pia hakukuwa na decision clear ya kusema kama teams zinapanda 4 ama ni 2. So tulikuwa tunafightia number 2. Ilikuwa tricky sana. Tulikuwa tunaenda away Nzoia, kutoa point huko pia si rahisi. Hiyo siku tulikuwa happy, siwezi kudanganya. Ilikuwa hatukuwa sure itakuwaje since kulikuwa na game ya zoo. Game ya zoo ndio walianza mapema na walikuwa shachapa na 4. Kabla game yetu ianze hao walikuwa shachapa na 4. So sisi ni lazima tushinde, haina draw ama result nyingine yoyote. So vile tulishinda tu hivi manze, ilikuwa moment ingine haijai kuwa kwa life yetu mpaka leo. Imekuwa jani tu kama ile ingine, imekuwa na ups and downs pia. Kulikuwa season ya kwanza kupanda, tulianza vibaya. Tulilose kwanza game 3. Game 3 hutaki kuingia hata mtandao, hutaki kufanya nini juu kila msee anaona mwezi. Ukiingia mtandao mtu amekutag mahali, amta make sijui mlitakiwa ndo mkapanda vitu mob. But tukapick after game ya 3. Tukaanza kushinda. Hiyo season tulimaliza number 3. But season zingine ikakuwa ni kama inaenda chini kiasi. But nikiangalia hizo season zote tumegrow, si vile tulianza. Hata kama ile ingine tulimaliza number 3, hizi zingine pia tujamaliza poa, but tumegrow kutoka kwa ile season nyingine. Tuna fight hapo top 4. Wacha niseme top 4 juu pia sisi compete. Tunataka compete pia na hizo team bigi. Pia sisi tutengeneze at least jina, tukiwacha tutakuwa tumewachia watoi wetu ama wale watakuja kitu iko poa mahali pa poa. Hiyo continuity lazima itatusaidia sana. Juu at least kila msee anaelewana. Unaelewa weakness ya msee, ya teammate, na unaelewa strong point yake. So unajua kutumia teammate mali atatusaidia, na unajua mali hawezi tusaidia mtu mwingine anaweza tusaidia hapo. So itatusaidia sana.
has been a learning moment, right? Because if I look back at when I came to Sharks, I will say I've undergone lots of maturity, because I came in when I will say I was inexperienced, but now I've gained lots of experience. I've seen the growth of some of the young players who are around, and of course others whom we brought. We have created a lot of relationships with be it the schools, the coaches from the grassroots actually, and we have created some belief in them that they can entrust us with their youth players. It has been quite a good moment, of course, for the club and its growth. We have had some quite good moments all together, and again it has helped us actually to create a situation whereby ambitiously, of course, we need to extend the growth now by at least being among the title contenders. I think with the first season we were just trying to look at where we should get our footing right, because we came into the league. Our first match was against Gor Mahia. It was at Thika, of course. We lost 3-1 basically, and we went again without winning for the next 3 matches. I remember it was against Moroni, Ulinzi, and some other team. But what helped us to be where we are now, or what helped us actually to regain back and actually finish third in that season, was the support we were getting from the management, of course led by the directors of the team. They really gave us a big support, because they didn't do any change, neither did we do any change basically from the players. We entrusted the same players whom we had, basically majority whom we had been promoted with from the NSL. And we did believe that, of course, we are having it rough, but with time, the patience came in, it paid. And of course, a permanent situation cropped in, and the reason why we did actually finish in the third place. I would say the highest moment is seeing the likes of Sydney Locali, Ovela, Masood, getting another chance away from Kenya. I would say they are the highest moments, because I'll cherish more in the players' success more than even my own success. I'll cherish more in the club's success. Of course, it has created a name for itself, Kariobangi Sharks. Of course, if you ask anyone about Kariobangi Sharks, and it's not entirely an effort of a coach, but basically the entire team and the supporting members. And when we say the entire team, these are the players, these are the technical teams, these are the people behind it, the administrators, and so are the fans who help to push the team as the 12th person. So for me, I'm still yet to have enough out of it, but I like to have a situation whereby we'll create a room for more of our young players actually to get the openings out there and to go and make their lives even much more better than it is now. I can say it has been time for reflection, because you remember last season it was a bit tight. The last season but one, we didn't have enough time even to reflect on the work we are doing. Then again it came last season, whereby it was a season that, of course, just before it got over, COVID came in. So lots of reflection I've done, but again it was a season it was a moment for one to, for the players together with the officials to be back at home with their families, to try and amend for what they hadn't done before, or what had been taken by their jobs. I think it starts with a belief, and sometimes the belief is the cohesion of the team,
We have really tried to retain most of our players, basically, pre-COVID and post-COVID situation. We have lost some of the best players in Seven, Harrison, Duke, or some of the senior players. Bodo, they have actually gotten a better place or a better pay somewhere else. And when I say about the belief is that it's brought about by the unity that exists in the team. And this unity is brought about by the cohesion. And the reason why we decided that why don't we have a good number of our players whereby we can again restart again the next season with an element of trying to achieve something positively. So this time round, I think we have grown of age. We have really matured as a team. And for sure for us to go in and contest, now it's possible. But it needs lots of belief, and that's what we're trying to incorporate into the team. We are confident again it's an opening for the other younger players. I think Coutinho was so key to Liverpool before he went to Barcelona. And again, it gave a room for other players to come in and at least they want something with the team. The best we can do as a club is to give an opening to those players that whenever a chance comes in whereby they can go and better their lives, we wish them well and let them go, basically. Whenever the situation gets tough, of course, they are always welcome back home, but we have that situation whereby when you make a move, actually you should make the second and the third move. But again, it's a very good opening to the younger players who are coming into the team. We have the likes of John Omondi, the likes of Mazembe were not so regular into the team when those senior players were here. But now the Mazembe are now trying to emerge as the players. Of course, we might have lost John Oemba, but it was an opening to Brian Buire. You can see what the best that he's doing. We might have lost Bodo, but it was an opening now to the John Coles, to the Boniface Onyango to step into those shoes where they left. So we do believe that it was for the betterment of their lives, but it's a good opening for our young players. And knowing Sharks well, we always venture in nurturing more young talents. And the reason why there's also lots of production of the young talents from the grassroots, from the schools, and we are here to give them a platform actually. We have our running youth programs, and it will be fair enough if we did promote one or two or three players from our youth programs. So of course we intend to finalize it. Some are here training with us. I'll give a good example is George Karani from under 17. We have Matthew from under 20. So we are trying to give them the concept of the senior team, which is similar to the youth, and we won't be so busy in signings. But basically we'll have 3 or 4 players who will be joining in to come and help support the team. My main expectation basically is to create a belief in them that we can win any match that we might face. We can win against anyone, and hopefully we really need to be among the title contenders, because what else do we need? So we just need to have one objective, of which should be that when can the team participate internationally in the CAFs? And the only ticket is basically being the champions. And again, when can you emerge as a team that when it reflects back, you see some of the best players coming from us. So we need to give them that platform. And this belief is that we need to get the right footing. And the moment we get the right footing, we maintain it. Honestly, a top 3 finish for us is again a good thing. It can be the target, with the main sky being the league.